Auf a grünem Dienstag bin ich du bei Lechem Sourdough. Jede Freitag bin ich du, aber von was bin ich du hand auf Dienstag? Let me show you why I'm here. Lass mal ran, checken du. Lechem Sourdough, so nice. Joili in the house, Gerber, Tio und der Michael. Wat usually get the Mike, but this time you was going to get the Michael. Ja. Von was bin ich du auf Dienstag? Was ist Dienstag in Lechem Sourdough? Freitag you can't walk into this place. What's going on here in the middle of the week? Let's show the viewers. Ja, in Wochen haben wir an der Full Menu jeden Tag. Every day of the week haben wir an zu geben von Menschen. Nicht nur Donnerstag, Freitag können wir geben von Menschen zu essen. Menschen können kaufen in größten Wochen. No way, so mitten in Woche ist da full menu, sourdough, wow. Blintzes, cheese latkes, fishes, salmon. Wow. Lass mal doch ein Items Pastries, sourdough muffins. Sourdough muffins, not star muffins, chocolate chip sourdough muffins, next level. Just apple pecan, delicious stuff. And the salads look heaven. I would say if it's from lechem, it's good. So even if it's fish, but it's from lechem, it's delicious. Give a kick. Wow, these look good. Sourdough, avocado, lunch. Some with frische focaccias we make a ganzen Tag. Oh wow, I gotta stop a minute, amigo. Whoa. Frische focaccia. Frikandel focaccia, it's hard to pronounce it. Focaccia. Amigo, what do you say to this? It's delicious. It's delicious. Hafele looks delicious. What is this, the onion? It's the onion, jalapeno, olive garlic, za'atar, garlic, tomatoes, rosemary, and a bunch of different flavors as well. So this is available all week? Every day. Every day. Yeah. Delicious fresh focaccios, delicious fresh sourdough, blintzes, fish, salads, pastries, kids in the muffins. Also, every Erev Shabbos koif ich the babka. Sourdough babka, and some of the sourdough babka, every day. Kevin, you gotta see this. You gotta try this. Delicious sourdough babka. Oh my goodness, Kevin. I'm sure I was going to be sticking for that. No, I'm kidding. It's not it was just made like that. But this is something. Mach met een nieuw product ook. Het sourdough roggelig. Sourdough roggelig? Delicious nice. roggelig. We have to bring the babka king to try this out. This is out of the world, Kevin. You gotta try, even on a Tuesday morning, with milk. You gotta, if without milk, forget about it. Good milk, and they sell here that as well. Has to a full line of iced coffees. Even een paar of iced coffee, if you want to have fleisch gezegd, maar we next door. Oh, this looks good, the brewed latte. Want a full stack van drinken. So you're good to go. Grab an iced coffee with a babka and you're set. Nee, maar dan neem je een iced coffee, laat me toch wazen. Can obviously delicious pastries. Oh wow, these look good. Delicious cookies. Wow, we decide, man, if I should take a babka, or should try one of these heaven cookies. Wow, it's a tough deal. Obviously, when it was waschen, is I big do. We make delicious sourdough crackers in house. Sourdough crackers. Mensen zoeken naar de crackers en een. Sourdough crackers. If you don't want to wash, you take a cracker with the salads over here. Amazonas. I'm gonna fruit cups ook for desserts. Yeah, but delicious fruit cups for desserts. Vegetable sticks. Wow. En wanneer was ik jou waschen? Oh wow. Haben wir het frische jeden Tag a full selection. Sourdough rolls, aluminium, sourdough baguettes. Gevre, zoek ik één. Spelt, ze loont zich te waschen. 100%. Oh wow, ze loont zich te waschen op deze zaken doen. Fijne, frisse zaken. One of my favorite stuff over here in Lechem is the parsha cookies. Jede dag, wat zoekst du jullie? Jede dag doe een frisse parsha cookie. Wow, so deze. Ik kan eraan schikken, hoe de cookies al zijn, van omvang wacht. Really? Sure. It comes with every week with a unique cookie. Kijk, voor de kinderen, voor Shabbos, it's something out of the world, only at Lechem. Jetzt als ik in Chanukah, obviously, mensen willen schikken, matunas, gifts. We have our standard gift boxes, was uns verkauft mit jede Woche. Eine was am Shabbos geben, a gift für einem. Und jetzt kommt Chanukah, is no better time. What's inside? Shine, some Velcro. Beautiful packaging, was Hashem. Wow, look what's inside. Can anlegen, oh wow, the schmeck for the sourdough. Can schreiben a gift card, eine will schreiben, zu dem ist a guide. What's the Chanukah? Dips. Homemade mayonnaise. Wow, a sourdough for Shabbos, nothing better to send over somebody. Oh wow, this is a Lechem Mishnah. So you have one, you have an option of two, met nog een paar dips. Geven we dit met een messer ook het? Nu we doen een messer, we kunnen zien like een messer, we kunnen zien like in de gallebag, du hast in de gallebag, want dit weißen, wie ist zu halten sourdough frische über Nacht. Muss dit ein Freitag zur Nacht verschnat auf. So bleibt dit, was dit in der Shabbos zu frei. Die bags. Halten es frisch? Die bags halten es frisch. Nu we doen de sourdough messer. Die messer, das ist mir sagen, I have it at home, and it like butter. Jeder weiß, dass einer was nach sourdough mischt die messer, jener messer. Die messer is where it's at. You don't even know what I looked like before I had this knife. Als we uit jigsaw flikken schneiden, ja, boom. Man kan even lachen, I got this knife, boom, butter it is. Geven dat Lechem gift boxes, the most appropriate heilige gift to cover Shabbos Chanukah, and to cover any single time you want to send somebody a gift. This is a beautiful, amazing gift. Yoili, what's the phone number? I need to check out WhatsApp and order as our box. WhatsApp, email, call, text 848-224-0546. Check out WhatsApp and you just deliver the gift. Right away.
A minute, before we finish, say into dich do der Matze. What's this? Es ist nur der neue Produkt von Tanner. Okay. Sie machen peiselige Matze, aber es ist Chumetz. Chumetz. So it's Chumetz like a fresh matzes, and you're saying it's probably cheaper than Pesach like matzes. Sure. Es ist weniger wie halb Preis, mal ein Drittel der Preis. Und es ist taste 99%, als ich geht wie der peiselige Matze. Man kann auch peiselige Matze auch do. Frischer jede Woche. Aber ist es Sourdough matzes? Almost. Almost. Wow, Gevre, als matzes, als moeder hast du noch nicht. Gevre, Lechem Sourdough, the boxes, the spreads, the dips, als maar lechting en vrijlichen dienst. If you have 40 clients, Lechem got you covered. Every single client gets a box. The covered chops from Lechem Sourdough. Wow, I still get the clients. Yoeli, I love it. Corporate orders, anytime. Corporate orders anytime, Yoeli Chanukah, says. Shabbos. Stamatzat, end of Als the we kooi 40 hazen de woch. Als ik mag 40 deals, schick van jeder een aan alle. Lechem Shabbos, kooi dus.